アネシー国際映画祭、アニメーション映画祭のメイン会場ですね、ボンリューという、国立劇場、国立シアターの前でアンチ AI の方々のですねデモが行われております。だいたい100人ぐらいですかね。Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je suis journaliste japonaise. Est-ce que vous avez quelque chose de message pour le japonais? Everyone is against AI. Come with us against AI. Okay. So what is the position, main request and the communication? We will read the statement, I think, in 10 minutes if you want to 10 minutes. listen it. Okay, Yeah. Thank you very much. No problem, no problem. I think it does. Does it? Wait. Oh, it works. Very nice to have everyone here. Very, very warm welcome, unfortunately. It's really nice to have everyone here. The meaning, or like the action from which this started, is to gather artists, animation workers, to show support, because I think a lot of people who are working in animation are feeling very discouraged, or are feeling anxious and have worried about the future of our industry. That is something that we as unions and my fellow union representatives have been made aware of, or whether through our union members or by our own experiences. So this meetup is for you, by us, for animation workers, by animation workers. We'll be reading the short statement, or the full statement, which will also be translated in French for les francophones ici, and we will have some people, if they want to tell or announce something. And there's also an opportunity from you guys, the audience, to ask questions or to give us tips or share your experiences, because every country has been having their own issues with generative AI. Every union works differently. Not everyone has the chance of the opportunity to unionize. So we want to share our knowledge and bring us artists together, because no one else is going to do it for us. We will start with the statement. Wait, can I have a little bit more umbrella? Yeah, sorry. Thank you. The statement was composed and supported by a collective of international animation unions, federations, and organizations calling for action in regards to the usage of generative artificial intelligence and its destructive impact, not only on the global animation industry and the craft itself, but also on everyone who is employed by it, our culture, and our planet. It is an undeniable fact that the animation industry has been suffering greatly these last few years. The economics of streaming have been proven to be not at all lucrative, and the increased spending during the pandemic led to an unavoidable burst of a streaming bubble. It is the workers that were staffed up with false promises that are feeling the repercussions through mass layoffs, the increased use of outsourcing, mergers and acquisitions that lead to the closure of studios and ever-decreasing budgets. This echoes across multiple audiovisual entertainment industries and affects workers in animation, music, VFX, and the gaming industry. This rapid expansion of generative AI in animation is propelled by the perceived beliefs that it is the answer to these developments. To work in these industries is a constant battle to prove our economic worth to a very small number of people, and to those people, generative AI brings an offer too good to be true. A near magical machine that can produce words and images from a simple and vague description. Generative AI, however, is neither a tool nor effective nor cheap. It is a copying machine that is flawed, destructive, and expensive to run. Generative AI literally builds upon and draws not only from the copyrighted works that it was trained on, but also from the local human cultural values and the norms embedded within those works. It poses an immediate threat to creative innovation and renewal,
replacing the riches and diversity that characterize human creativity with a creativity shaped by the biases of those controlling and using it. It actively pushes creatives out of their respective industry, which will not only lead to the inevitable loss of knowledge and talent that will never be recuperated fully, but it also directly leads to the privatization of all art process and thinking. Generative AI is a technology that seeks not to support artists, but to destroy them. The absence of human is a feature, not a bug, of AI art. It is not a tool. We do not use generative AI. We negotiate with it to try and make it do the things we want it to do. Generative AI promises not only the loss of employments and livelihoods for millions of people worldwide that work at keeping the world connected through their art. Unfortunately, the audiovisual industry is not the only victim of this increasingly damaging tech development. This same technology is being used to foster dissent, confusion, and distrust among the public and has wide-ranging implications beyond international security, including the fabrication of criminal evidence and news, new forms of sexual harassment, including deepfake pornography and privacy violations. The computational power required to train and use generative AI models demands a staggering amount of electricity and water, which directly strains municipal water supplies and disrupts local ecosystems. This unchecked growth and unjustable techno-optimism comes with incredible environmental consequences, including expanding demand for computing power, larger carbon footprints, shifts in patterns of electricity demands, and an accelerated depletion of natural resources, additionally exploiting without any respect for human rights. As such, there is a need for protection frameworks around the ethical and fair use of AI. For this, we refer to the research brief of the International Labour Organization, ILO, which proposes the concept of 3 C's: compensation, control on the use of the work of the creator, and informed consent, but also for the policies, nationally and internationally, to manage workforce transition through skill development, as well as the use of social protection to support workers affected by AI. With consent, we mean a reasonable balance between, on the one hand, technological innovation, and on the other hand, a sustainable and strong cultural and creative sector. Requires that training AI with copyright-protected work should only be possible with the informed consent of the authors of those works. With compensation, we mean performers and creators should be fairly compensated for the use of their work, including but not limited to illustrations, animations, writing, voice work, likeness or image, and AI-generated content. With control, we mean creators such as writers, musicians, filmmakers, visual artists, and other professionals need to be able to govern how their works, identities, and creative input are used, adapted, and reproduced by AI systems. This control ensures that the creator's intellectual property, labor, and reputations are respected and that they receive fair recognition and compensation. In order for this to be realized, creators need to have an understanding on what AI, and particularly generative AI, entails. It is also necessary to build agency among them to negotiate relevant employment conditions. We call upon the regulators, lawmakers, and governments to fight for culture and arts and the value it provides, to draft and implement legislation that protects those workers and those rights. We call upon producers, showrunners, studio heads, and production staff to understand and product our creative culture and to prioritize both the workers and our work. We call upon all the creative workers worldwide to unite. We ask that you support human-made works. We ask that you speak up against the implementation of AI. We ask that you become informed and unionize with your fellow workers to protect our art and culture, our work, and our livelihood. This entire statement was signed and supported by ABRACA, the Belgian Animation Workers Union, AGRAF, France, the Directors, Graphic Artists and Writers Association, AWI, Ireland, Animation Workers Union, CNT, SIPMS, France, Press Media Culture and Show Union, CSVI, Spain, Video Game Union, FIA, International Federation of Actors, FIM, International Federation of Musicians, FNSAC, CGT, France, the Federation of Entertainment Unions, La Guilde Française des Scénaristes, France, Writers Union,
GWI, Ireland, Video Game Workers Against Workers Union. Les Intervalles, France, Association Against Abuse and Discrimination in Animation. Kunstenbond, Nederland, Illustration, Comic and Animation Workers. La Ligue des Auteurs Professionnels, France, the Authors Union. Syndicat des Scénaristes, France, Writers Union. SFA CGT, France, Dubbers, Actors, Dubbers and Comedians Union. SNAM CGT, France, Musicians Union. SNT PCT, France, Animation and VFX Workers Union. SPIAC CGT, France, Animation Workers Union. SDIV, France, Video Game Workers Unions. The Animation Guild, USA, Animation Workers and Writers Union. Touche pas ma VF, France, Actors Dubbing Association Against Generative AI. UNI, MEI, International Art and Entertainment Alliance. Unie van Regisseurs, Belgium, Directors Union. United Voice Artists, International Coalition of Voice Acting Guilds, Associations and Unions. Les Voix, France, Association of Actors, Dubbings and Comedians. And who? And the UK one. Big two? Big two. Big two. Yeah, I just read a lot and my brain is... Thank you for listening. Thank you. That was a lot and it's very warm. So we have a quick French. Do you know it by heart or do you need to? I don't really know if we need to read it in full French or if everyone here speaks enough English to understand what we say in the English statement. But I just wanted to add that all the unions we listed here are from 8 different countries, but we can add more unions and more associations. If you talk to your representative, ask to Les Intervalles to join them. It's an open release. We can send them to the press. And it's from 8 different countries, 26 different unions. It's the first coalition of international unions we have in the animation industry. I hope we have a lot of fights together because there's a lot to do for us and for workers' rights. Woo! Woo! Yeah, so maybe we can give a mic now to some of the unions who want to add specific demands on their behalf. Le statement en français? Should I read the statement in French first? It's a pretty long one, so, Yes. or is it again in English? Oui, je pense. Oui. Just a second. Almost there. Okay. For French speakers, the whole statement. Le communiqué en français. Le film d'animation en danger. À l'international, les syndicats déclarent l'urgence face à l'utilisation des IA génératives. Cette déclaration est rédigée et soutenue par un regroupement international de syndicats et d'associations du film d'animation, du jeu vidéo, de scénaristes et du VFX, appelant à une action concernant l'utilisation des IA génératives et ses impacts destructeurs, non seulement sur l'ensemble de l'industrie du film d'animation et du médium en lui-même, mais également sur ses travailleurs et travailleuses, sur la culture et sur notre planète. C'est un fait indéniable, l'industrie du film d'animation souffre grandement depuis plusieurs années. L'économie des plateformes de streaming s'est essoufflée et les dépenses multipliées pendant la pandémie ont mené à une véritable explosion, une inévitable explosion de la bulle de streaming. Les travailleurs et travailleuses engagés sous de belles paroles sont les premiers et premières à en ressentir les répercussions, via des licenciements massifs, la délocalisation de leurs emplois, des fusions, liquidations et redressements judiciaires qui mènent à la fermeture de studios et à des budgets de plus en plus restreints. La situation se répercute sur l'ensemble des industries audiovisuelles et vidéoludiques et touche les travailleurs et travailleuses du film d'animation, de la musique, du VFX et du jeu vidéo.
L'expansion rapide des IA génératives dans l'animation est propulsée par la croyance qu'elle serait une réponse à la crise. Travailler dans ces secteurs professionnels est d'ores et déjà une bataille constante pour prouver notre valeur à un nombre très restreint de personnes. Et aux yeux de ces dernières, ce qu'offrent les IA génératives est presque trop beau pour être vrai. Une technologie quasi magique qui peut produire des mots, des images et du son à partir d'une simple et vague description écrite. Les IA génératives ne sont pas un outil, pas plus qu'elles ne sont efficaces ou rentables. Elles sont une machine à copier biaisée, destructive et coûteuse à faire fonctionner. Les IA génératives se construisent littéralement sur les œuvres protégées par le droit d'auteur et par les travaux des artistes sur lesquels elles ont été entraînées, mais également sur toutes les cultures locales et valeurs humaines intégrées dans ces travaux. Elles posent une menace immédiate à l'innovation créative et à son renouveau, remplaçant la richesse et la diversité qui caractérisent la créativité humaine par une copie biaisée et dénaturée de son intégrité. Elles mettent en danger les métiers créatifs et techniques dans chacune des industries citées, ce qui mènera à terme non seulement à une perte inévitable de savoir et de talent perdus à jamais, mais également à la privatisation de tout processus artistique et de la pensée elle-même. Almost there. A few more, sorry. Les IA génératives sont une technologie qui ne vise pas à soutenir les artistes, mais à les détruire. Leur absence d'humanité est une composante essentielle, pas un bug. Nous n'utilisons pas les IA génératives, nous devons négocier avec elles pour tenter d'orienter leur production vers le résultat que nous souhaitons obtenir. Elles sont alors la promesse d'une perte d'emploi, de carrière et de moyens de subsistance de millions de personnes qui, dans le monde entier, œuvrent au maintien du lien social et humain à travers leur travail artistique. Malheureusement, les industries audiovisuelles et vidéoludiques ne sont pas les seules victimes de ce développement technologique néfaste. Ces mêmes technologies servent à créer et à propager de la désinformation et de la confusion au sein de la population et ont des conséquences à l'échelle internationale au-delà même des questions de sécurité, notamment via la fabrication de fausses preuves et informations, de nouvelles formes de harcèlement sexuel et moral, incluant les deepfakes pornographiques et la violation de vie privée. La puissance informatique nécessaire pour entraîner et utiliser les modèles d'IA générative demande une quantité d'électricité et d'eau qui mettent directement en danger les ressources vitales à l'humanité. Cette croissance, non encadrée et justifiée par un optimisme technologique illusoire, se double de conséquences environnementales désastreuses et démesurées par la demande toujours plus croissante de puissance informatique, mais aussi d'empreinte carbone, d'une augmentation des besoins en eau et en électricité, d'un épuisement accéléré des ressources naturelles, par ailleurs exploitées dans des conditions allant à l'encontre des droits humains. Dès lors, l'utilisation des IA génératives demande un cadre de protection éthique et juste pour tous et toutes. Nous nous référons entre autres à la note de recherche de l'Organisation internationale du travail qui propose le concept des 3 C, compensation, contrôle de l'utilisation des travaux des créateurs et créatrices, consentement éclairé, mais en appelant également aux politiques nationales et internationales à protéger les travailleurs et travailleuses touchés par les utilisations des IA génératives. Les 3 C, donc, le consentement, un véritable équilibre entre progrès technologique et durabilité du secteur culturel et créatif ne peut exister que si l'entraînement des IA génératives sur des œuvres protégées repose sur le consentement explicite des créateurs et créatrices. Compensation, les auteurs et auteurices et créateurs et créatrices doivent obtenir une rémunération juste et proportionnée pour l'exploitation de leur travail et de leurs œuvres dans le cadre de l'entraînement des IA génératives, incluant entre autres les illustrations, animations, les écrits, voix, photographies et autres images. Contrôle, les créateurs et créatrices, tels que les auteurs-autoristes, musiciens, musiciennes, réalisateurs, réalisatrices, artistes visuels et autres professionnels des secteurs visuels, doivent pouvoir garder la main sur leur travail, la manière dont il est utilisé, identifié, adapté et reproduit par les IA génératives. Ce contrôle implique que la propriété intellectuelle, le travail et la réputation des créateurs et créatrices soient respectés par l'intermédiaire d'une reconnaissance et d'une compensation juste. À cette fin, les créateurs et créatrices doivent avoir accès aux implications des IA génératives et créer du lien entre elles et eux pour négocier au mieux leurs conditions d'emploi. Nous appelons les régulatoristes, législateurs, législatrices et gouvernements à lutter pour la culture et les arts ainsi que pour la valeur qu'ils apportent, à produire une législation à même de protéger les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Nous appelons les producteurs, productrices, chefs de studio, diffuseurs et diffuserices et distributeurs et distributrices à comprendre et protéger nos cultures créatives et à prioriser à la fois les travailleurs et travailleuses et leurs travaux. Nous appelons à tous les travailleurs, travailleuses créatifs à l'échelle mondiale à s'unir et à se joindre à la lutte. Nous demandons à ce que vous souteniez les œuvres créées par l'humain. Nous demandons à ce que vous éleviez la voix contre l'utilisation des IA génératives dérégulées. Nous demandons à ce que vous vous informiez, à ce que vous vous syndiquiez avec vos collègues pour soutenir vos productions et les créations artistiques, nos emplois et nos moyens de subsistance. Merci à tous et à toutes.
Now, if we have some unions, maybe in French or in English, who wants to take the mic and give some advice to workers here, or maybe some actions they want to take, be my guest. Thank you. You have to press the button on the side. Yes, you need to hold it. Yes. Okay. I'm going to make the speech in French because I've not prepared a translation with AI. But my English is almost fluent, but I will speak in French. Not as fluent as it seemed to be. Alors, la branche animation du SNTPCT, donc je suis Jean-Luc Ballester, animateur et co-président du SNTPCT, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, et du jeu vidéo également, et des effets spéciaux, pardon, je voulais dire. La branche animation souhaite vous lire ces quelques mots. Nous félicitons les intervalles d'avoir sollicité les organisations syndicales de par le monde, dont le SNTPCT, pour qu'ils réfléchissent ensemble et se mobilisent sur le sujet de l'intelligence artificielle générative. Nous nous félicitons de la déclaration qu'il en est ressortie et ratifiée par plus d'une centaine d'organisations syndicales, mais aussi d'associations, qui est le prélude à des revendications communes. Nous souhaitons rappeler quelques points. Les films cinématographiques et de télévision, en vue réelle ou d'animation, sont des œuvres de l'esprit humain qui supposent un être de chair et d'émotion pour les concevoir. Qu'un document ou qu'une œuvre issue de l'intelligence artificielle sans intervention humaine j'ai perdu ma ligne, n'est pas en lui-même accessible au droit moral des auteurs.